Эй, Рэйчел! Доброе утро. Я как будто помню эту дыру и эти запахи. Откуда? Да, привет. Доставка есть? Раньше доставляли. Третьего курьера на той неделе застрелили. А замену найти становится все труднее. Ну, заказывать будем? Есть что-нибудь пожевать? Вполне вероятно. Это же закусочная. У нас все время не хватало денег на жратву, но мы каждый день ходили через улицу в Кальенте. Наедались там до отвала, вливали в себя галлон кофе. Джонни всегда говорил, что с голодухи да по упорке мы могли бы сожрать хоть картон, на котором бомжи спят. Нет, конечно, он был неправ. И ты до сих пор их постоянный клиент? Ха. Да они должны твое фото на стенку повесить. Слушай, мы и правда должны. Ну, что посоветуешь? Мистер Евродин, вам как обычно? Угу. Двойной ямайский эспрессо. Без сахара, без ничего. Конечно. А что вам? Мне то же самое. Хорошо, подождите немного. Черт! До сих пор сердце стучит. Бля, это было дико круто. Последний раз со мной такое было в Мемфисе. Последний концерт в туре, волны энергии, я на сцене. Бля. От сука. Опять вспомнил про этих шкур из Аскрекс. Как думаешь, они поняли посыл? Ты реально настолько их ненавидишь? Да ты послушай только. Блядь, кровь из ушей. И это их главный хит. Да в натуре, ну, блядь, ну такую херню каждый родить сможет. Даже ты. Керри, по-моему, ты перебарщиваешь. Девочки просто хотят перепеть твою песню. У них же миллионы фанатов. Ты бы от этого только выиграл. А ты знаешь, откуда взялись эти вонючки Аскрекс? Какие-то пиджаки из МСМ подумали, что мир, блядь, жаждет такого говна. И вбухали в него миллионы эти. И мир им, как всегда, обмазался. Я не хочу в этом участвовать. Что-то мне подсказывает, что здесь дело не в творчестве и не в искусстве. И даже не в деньгах. Ха. Ты боишься, Керри. Я боюсь только того, что Джонни мог быть прав. Джонни мертв. Вроде как. А ты жив. Подумай, чье мнение для тебя важнее. Свое или чье-то еще. Вопрос с подвохом. Только если у тебя не хватит смелости ответить честно. Мне пора идти. Спасибо за... Ну, ты понял. Не за что.
Глюкозного сиропа давай. Внимание, все патрулям в Уэстбурге. У нас 0211, прием. Вас понял, мы на западе Силк-Роуд. Будем через 3 минуты. Если там опять у кого-то бассейн засорился, я нахрен уволюсь. Потише, Шумахер, а то убьешься. Обнаружен транспорт подозреваемого. Сведения разосланы. Всем патрульным. Подозреваемый все еще в районе. Код 0. Повторяю, код 0 в этом районе. Все патрулям вернуться на маршрут. Ну все, готовься. Короче, у мальстрёмовцев есть Риппер. Проблема в том, что она там не по своей воле, ее держат в плену. Можешь спасти даму от этих психов? Ее брат будет тебе благодарен. В письме подробности.
Не стреляй! Я врач. Я не из банды. Я знаю, ты Люси Теки. Опять все отрубилось, твою ж мать! А ты вообще кто? Ви, меня прислал твой брат, чтобы тебя вытащить. Берти? Ладно, погоди минутку. Что с ним? Эти ублюдки могут явиться в любой момент. Огнестрельное ранение. Почти залатало, и опять кровотечение открылось. У нас нет на это времени. Местной аппаратуре давно пора на свалку. Надо сваливать сейчас. Раз уж ты тут, просканируй его. Ты это серьезно? Ну я же вижу, что у тебя импланты. Просканируй его. Давление падает. Температура тоже. У него геморрагический шок. Попробую остановить. А ты перелей ему дозу синтетической крови. Ну давай, вон же он на столе. Первый слева. Нет. Что? Хватит, уже нет на это времени. Он мертв. Ну конечно. Чего ожидать помощи от таких, как ты? Ты совсем ничего не чувствуешь, когда живого человека убиваешь? Я его не убивал. Да что ты говоришь? Он умер из-за твоего бездействия. А я ведь просила тебя о помощи. Это убийство. Идем. А, ну конечно. Сменим тему. Идем. Лишь бы это все не зря. Будь рядом и не совывайся. Давай, еще немного. Твоя тачка. Залезай. Люси в безопасности. Безупречная работа. Спасибо. Вот это я понимаю! Твою ж мать!
Dogtown without the Colonel. Can't hardly imagine it. Oh, please, brother. He a common thug. Not even that. Not no more. Worm food's worm Tone it food. down, Chuba. Ah, at last. I lacked the time to brew tea. My apologies. Face to face again. What's changed? Everything. And that's what we'll discuss. Kurt Hansen, a man of many hats. A criminal, dog of war. To mine eye, an entrepreneur. And business suffocates in a vacuum. Vultures circle the Colonel's corpse already. The enterprise he built must choose a new leader. We will make certain they choose correctly. The Shard, please insert it. Uh-huh. Why is it we care? I take the long view of Dogtown's well-being. You care for short-term profit. Should Dogtown drown in blood, neither is achievable. Let me guess. Got a successor all lined up, don't you? Lieutenant Colonel Bennett, one of Hansen's most loyal, commands respect, is capable of rallying a strong base. The logical choice, this gentleman soldier. Alas, he has competition, a man named Yago. He's starting from a lower rung but has high aspirations. He's already begun seeking outside support from the Voodoo Boys. You will meet with Yago, you will convince him to back down. Yago not up to snuff? Why? He's an accountant, no soldier. Kept Hansen's books for him. V, you don't win hearts by counting numbers. What's Bennett's story? Ex-Marine, took part in Operation Midnight Storm. He never questioned orders, didn't serve for glory or medals. Loyal from start to finish. Okay, I'll handle that. No, you won't. But Aguilar will. You lost me. Hansen remained on top because he had the contacts to stay afloat. Most important among them was a Cuban cartel. Enter Aguilar, a merc assassin from Havana, a living legend. Every time someone in Havana lights a cigar, Aguilar extinguishes a life somewhere around the globe. I'm lucky to have his behavioral imprint on hand. You're lucky to Merc have assassin, experience huh? with the tech Color already. me curious. Anything else I ought to know? Real name, unknown. Body count, unknown. Conservative estimates put it in the dozens. Per continent. Rumors, perhaps. But rumors often make for crowning arguments in negotiation. Let me summarize. Need me to assume Aguilar's identity. Have a chat with Yago. Talk him out of any silly ideas he might have. Child's play. Okay, all's crystal. I prepared a shard with helpful intelligence. Also a weapon, the same Aguilar uses. Help yourself to both. Interesting piece of iron. Custom made. A unique and highly persuasive tool. Mm-hmm. Time to kick the tires, V. Suit up and take the imprint for a whirl.
you feel the difference? My time's precious, Hans. If this don't work, you'll need to find 10 new digits or aim for a rebrand. Better than expected, V. Or rather, Aguilar. You'll make a strong impression on Yago, too. A trusted source tells me he's to meet soon with a delegation of the Dogtown Voodoos. I'll forward the coordinates. I care not at all for how you handle the Gangoons. As you will. I have only one request. Yago withdraws his candidacy. Once you've shown him reason, call me. And remember, my district's future is riding on this. Don't worry, won't disappoint. That is the hope. Good luck. Привет. Ну, я слушаю. Time to go Cuban. Probably not a good time to take Aguilar for a walk. Allez, ça c'est pas territoire. I have good news. We will talk. I will not shed your blood. A very good deal. Mwen fout avec you. Is it Yago you await? He's not coming. Havana has removed him from the picture. Cartel là? Ici là? Here, yes.
But I have no quarrel with you. What happens next is your choice. Jacob faible. Il pral rencontrer ça le mérité un jour. Assez. Pas volé. En allez. Gotta wait for the man. Out in the open? Ah, want a face-off, do ya? Aguilar, you saucy senor. There they are. Gonk's got no clue what's coming. Think I'm gonna shed a tear. Something ain't right, boss. And you are... I answered with my own question. Do you know what happens when someone in Havana lights a cigar? Somewhere in the world, Aguilar takes a life. So they say. Do you know what else they say? That you have angered the wrong people. We know of your plan to oust Bennett. We know of your new allies. The Voodoo Boys? Poor choice. My superiors follow Christ, Iago. I never intended any disrespect. What happens now? I spoke with the Voodoos. They understood their lives are worth more. Now I speak with you and wonder about the value of yours. Aguilar, please. It's not what you think. May I explain, at least? Very well, but be quick. Bennett is an Arasaka pawn. They courted him until he cracked. Then they waited. They needed the Colonel to die. I don't know what they promised him, but I do know what they want. Control of Dogtown. You have proof of Bennett's deception, I trust. Know where to find it. He goes to the city center often, Republic Way. The building's up front, occupied by a dummy corp owned by Arasaka. As to Bennett's biz there, ask him, press him. You'll see him, right? Please pass my gratitude along to your superiors. Let's go. Plot thickens. Once they're gone, uncloak before your face melts like Scott Choco. Just getting started, Johnny. Guess you ought to keep hands in the loop. Or we could see what his favorite son's cooking up with fucking Arasaka. After all, Dogtown's future hangs in the balance. Well played, Aguilar. High five, mi hermano Cubano.
High time Aguilar had a word with Bennett. Ain't our guy that. Probably his hustle. Take him out now, just in case. Save yourself the headache later. Tell you what I'd like to. Dump the body, stat. Then wait for Bennett in the ride. Get the jump on him. I think we're on the same page. They agreed to back me. 2 unmarked tactical units in Dogtown. Gordon, let's roll. But what a grind. Japanese suits have their neckties tied so fucking tight. Wait, who? Oh fuck, Aguilar! So you know now how the Japanese tie their neckties. Do you know the Colombian way? The Colombians cut open your neck. Pull your tongue out through the hole. It sounds complicated, but I've had plenty of practice. Aguilar, please, listen to me. I know what this must look like. This fuckhead Yago. Your accountant. He's trying to cut me out. Arasaka's promised to have my back. All they want in exchange is access to our smuggling routes. No, what they seek is control of your smuggling routes. Only a fool would think otherwise. I'm out to secure the future. For my organization. For your bosses. And if Yago was not the problem, perhaps I've spoken to him already. Perhaps he has realized the error of his ways. A slippery leech, that one. I know a lie when I hear one. I know Yago did not lie. He will support you, as will I. Well, now that's a different story. 1 Cuban in my corner is worth more than 10 Arasaka boardrooms. Agreed. We have a deal. I'll forget about the Japanese. One last question. Where the fuck is my driver? You should forget about him, too. Prim work, Aguilar. Time for a breather, though. V, have you made progress? Has Yago
reconsidered. Has indeed. Also, voodoo boys are out of the equation. Splendid. Have you anything else to add? That's all I got. Right then. What now? Time to pay tribute to the fallen. Aguilar will attend Hansen's funeral service and ensure a smooth transfer of power. Uh-huh. Sounds like you expect trouble. Such events can trigger geysers of raw emotion. No two people grieve alike, and rarely rationally. Ceremony and wake both at the Black Sapphire. Aguilar should enter without a hitch. Got it. Le roi est mort, vive le roi. Good luck, V. Внимание всем патрульным нарядам. Происшествие в городском центре. 521 вас понял. Мы уже в пути. Обнаружен транспорт подозреваемого. Сведения разусланы. Всем патрульным. Подозреваемый все еще в районе. Внимание, порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию. Привет, Керри. Ты знаешь, на что я сейчас смотрю? На объявление, блядь, о концерте Аскрекс. То этого нихуя быть не может. Как? Мы же с ними разобрались. Да им вообще было похер. Они просто передвинули дату. Блядь, короче, встречаемся у клуба. Если они не понимают тонкие намеки, хуй с ними, будут толстые. Ты же пробовал поговорить с лейблом? А ты думаешь, с чего я начал? Конечно, натравил на них сначала менеджера. Ни хера не дало. Прислали мне ящик вискаря, суки, стали заваливать каким-то пиар-говном каждые 2 минуты. Напоминать условия договора. Что на этот раз? Будем минировать клуб? Не, просто поговорю с ним. Хорошо, я уж думал. Пушку захвати.